Yeah, great. So from this after interval T, shall we change our approach and attitude? Right? Shall we change our attitude? Like speaking for the things we want. I'm not saying that to speak up for something you really don't want to. Speak up for the things that you want. Right? Here is like okay, the second question, and including that, this one is a really good question. Second one and third one, right? So I'll give you 10 minutes for each. So 20 minutes from here will be given for you to do what? Second question and third question, I'll be discussing those. Okay. So shall we start? ළමයි ඔයාලගේ ලස්සන voices වලින් කියන්න බලන්න පටන් ගමු කියලා. Shall we start? කතා කරමු බලන්න. මේ විනාඩි 5කට කලින් කියලා කියමු. දැන් සද්දයක් නැතුව ඉන්නවා කියන්නකෝ. Shall we? forward කරන්න එක මට නම් ලීසි වැඩක් නෙමෙයි. හරි. Let's start. 20 minutes for you. Starting now. Okay. 30 kilogram child moving at 4 ms minus 1 and per second, and 50 kilogram a sled and jump onto sled and initially at rest on a long frictionless horizontal zero-wise. Determine the speed of child and sled after the child jump onto. It's like m1 v1 equals to m2 v2. So m1 is 30 times 4 equals to 80 times v. 20 and 3 is cancelled off. V equals 1.5 ms minus 1. So that is the velocity. Determine the kinetic energy of children, child and sled and system as the child jump on the sled. After costing at constant speed for short time, the child jump off the sled with such a way that the C is at rest with respective to ice. Right. Determine the kinetic energy of the sled system after the child jump onto the sled. Right, මේක තමයි question එක මම වැරදි දැනින් මේක කපලා ගන්න තියෙන්නේ. Question එක මෙතන. Half times m like 80 times 1.5 square 40 and 1.5 square is 2.25 times 40 22.5 තරම් හතරක් නෝගේ 22.5 කියන්නේ 45යි 90යි 90 joule. Determine the speed of the sled after child jump off it. හරි. ළමයා පනින්නේ ස්පීඩ් එක බිඳුවෙන්ද. මෙයාව මෙහෙට යවලා මෙයාගේ ස්පීඩ් එක නැති කරනවා. ඒ කියන්නේ 1.5 ms minus 1 අනිත් පැත්තට නිකන්. So it will impart certain momentum on it. What is the system momentum already? What is the momentum? 80 times 1.5 is the initial momentum. And the final momentum is what? Respective to the earth, it's like m is like 30 times 0 plus the other one, the what is the mass of the sled is like 50 times v, because she jump off the stuff. So that's going to be the final momentum even.
So what is it? 80 times 1.5 means 120 equals to 50 times V. V equals to 24 over 10 is like 2.4 ms minus 1. It's accelerate towards the positive direction. Determine the kinetic energy of the child when the child has rest on the ice. EK is only on the system now. Half into 50 into 2.4 square. 25, like 25 into 2.4 square. Compare the kinetic energies that were determined in part B and D. Energy greater in D than the B. Where did the increase come from? මෙතන වැඩි කියලා කියනවා. කොහෙන්ද ආවේ? If the energy is less than B, where did the energy go? හරි. අපිට වැඩිද අඩුයිද කියලා අහන්නේ මේක ගණන් කරලා හදන්න වෙයි. B වල කීයද 90 නේ. 95 times 2.4 square. 2.4 square කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම හතරට වඩා වැඩි නේ කියන්නේ මෙතන එනවනේ 100ට වඩා ලොකු උත්තරයක් නේ. Bigger than 100 නේ. Bigger than 100 නේ energy. Again 90 වලට වඩා වැඩි. එහෙනම් වැඩි වෙලා increase. Increase. What is the reason? How did it increase? Energy provided by child's legs against what? Sledge to jump over. කියන්නේ මෙයා මෙන්න මෙහෙම කකුල් දෙක තියලා ගහලා එළියට පනිනවනේ. ඒකෙන් දුන්න එනර්ජි එකෙන් තමයි ඒක සිස්ටම් එකේ එනර්ජි එක වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ. හරි නේද? Okay. Now මම අමතක කරලා අර විනාඩි 20ක් දුන්නේ ඔයාලා ගෙදරදී හදපුවලට විනාඩි 20ක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මම හරනම් ඉවරෙම කරගෙන යන්න තිබුණ මට ඒක අමතක. This one has a potential energy. Potential energy තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන් දෙද්දි kinetic energy වෙනවා. මේ හරියට යද්දි energy loss වෙනවා. Loss. Yeah, it is correct. It is correct. Ultimate velocity is 0 and his kinetic energy is 0. So increased kinetic energy come from child's kinetic energy. Child තමයි අර මේ ඒක ආපු විදියට කියන්නේ යාගේ muscle energy converted by muscles. හරි. mu k is 0. The track consists of frictionless arc xy, which is the part circle of R, and the rough horizontal section xy, and the block of A of mass M is released from rest to at point X. Point X slides down a curved section of track and collides instantly with inelastically with the identical block of B at Y. Two blocks are moved to the right, sliding past point P, which is distance L from pi, and the coefficient of kinetic friction between the block and the block angle is expressed your answer in terms of MLR mu. Determine the speed of block just hit as it just hit block B. මෙයා මෙතෙන් දෙද්දි කොච්චරද කියලා. හරි. මෙයාගේ මෙතනින් මෙතෙන්ට තියෙන මොකක්ද? height එකක් තියෙනවා. What is that height? මේ height එක හරියටම r වලට equal යි. මේ radius එක වටේ කරකවන්න පුළුවන් මෙහෙමනේ. The height equals to r. So what is EP equals to mgr, number 1. So that is the same thing. It's going to be kinetic energy here. EK equals to half m v square. So number 2, number 1 equals to number 2. So it's like half m v square equals to mgr. V equals to what?
2gr square root of that. Leave it like this. And determine the speed of the combined block immediately after the collision. Immediately after the collision. That is the same m p initial equals to what? M 2gr. P final equals to 2mv. So how to get it? මේක මෙහෙම තියද්දි කැතයි මට පොඩ්ඩක් ලස්සන කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙයා ඇතුළට දැම්මම මේක 4 වෙනවා 4ට 2 කියලා යනවා. √2 විතරක් යටයි තියෙන්නේ. හරිනේ? එහෙම හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් වෙනනේ සර්ච් knowledge එක පාවිච්චි කරලා. Right. Assuming that no energy is transferred to the track or to the air surrounding blocks, determine the amount of internal energy transferred in collision. Right. Assuming that no energy transferred to the determine the amount of internal energy. Right. What to do? Before it had what? mgr is the energy. Now you have to subtract that by half 2m v square means what is v square? 2gr square. Square karadi root capital arrow. So mgr minus m 2gr mgr mv square minus m gr minus කියන energy එක loss to not right. Determine the additional thermal energy generated by the block moving from y to p. Thermal energy y to p. Right. What can we do? So the additional thermal energy, we can do it like, what is the energy we had? Half 2m 2gr square is the energy it had. So now it's gone. That is the exact energy loser here, because the energy it had here, it had some energy here. Now kinetic energy completely loser after moving through here. But we have to explain that in terms of mu gr. So I should explain it versus work done equals to friction times T. What is friction? Mu 2mg mu r mu 2mg times L. So answer is 2 mu mg L is the additional energy delta W. Can you understand? Part C ද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. දරුවෝ part C එකේදී අපිට බලා ගන්න it had some energy here. What is that energy? That energy is nothing other than what? But what is that energy? The energy එක ළමයි මෙයාගේ තියෙන potential energy. This is what the potential energy it had. Now it converts to kinetic energy. Right? Potential energy converts to kinetic energy. So I can directly take potential energy as the energy it had. Now after the collision, both the objects combine together. Right? Combine together.
Wait. I made a big mistake here. මොදලාට ඔය ඇහුවේ. මෙයාගේ velocity එක වෙනකොට මම original velocity එක දාගෙන ගාන හදලා තියෙන මෙතන ඉහට. I made a huge mistake here. මොදලාට ඇහුවේ නැත්නම් තව පොඩ්ඩක් වැරදි උත්තරයක් ඔයාලා අරන් යන්න. half 2m b කියන්නේ මෙතන තියෙන එක ළමයි. තව පොඩ්ඩක් ලෝක අමාරුක වැටෙනවා. gr over 2 square. ඒක මොකද වෙන්නේ mgr minus what? දෙකට කැපිලා කියන්නේ mgr over 2. තව ලොකු අමාරුක වැටෙනවා. mgr is outside 1 minus half. So 1 minus half means just half. What is the delta E transfer? mgr over 2 is the amount of energy transfer. හරි නේද? මේක තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් දැම්මම අහන්න. මම මේක velocity එකම අමතක කරලා මේ velocity එක දැම්මා. combine එකනේ දාන්න ඕනේ. වුන් දෙලාට P තේරුම් නැහැ කිව්වේ නැත්නම් එහෙම මම ඒක අර මේ velocity එක දාගෙන හදාගෙන ගිහලා ඒක. Guys, can you understand? මේක තේරුම් නැත්නම් කියන්න තේරුම් නැහැ කියලා ඩක් දාලා. part C. ළමයි, do I have to explain part C again? හරි මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ආයෙත් මම ඔය ගැන අහන්නේ නැහැ. Now these are really simple questions. Actually, the starting type, even for A-level exam, there might be somewhat like that may come. But this one is more appealing. The question number 6 is more appealing to be an A-level type of question. See, this rest of the questions are more like A-level. See, A-level exam එකේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා තමයි අහන්නේ. I have given many of those exam type questions. So start to try the sixth one. Start to try the sixth one quickly. It includes projectile and everything together. So start by the sixth one. हमारा time එකක් දුන්නේ නැහැ නේ. I'll give you like 10 minutes enough. Yeah, 10 minutes is enough for this one. Sorry, I'm going to give you 10 minutes to this sixth one. How do you feel this now? How do you feel this? Huh? මම එක එක්කෙනාගෙන් අහන්න පටස් ගන්න. Guys, Devmi, හදලා ඉවරයිද? Devmi, did you finish this one? D1, I'm talking to you. I'm not audible. Audible මාව ඇහෙන්නේ නැද්ද? ළමයි seems to be like I'm not audible for you guys.
Can you hear me now? I was kicked out of the meeting. I got kicked out of the meeting for a while because of lack of signal. Am I audible to you? ළමයි මාව ඇහෙනවද? ළමයි? ළමයි, am I audible now? Yes, Yeah. sir. Good. හරි. හොඳයි. කීයක් කරගත්තද? මට කියන්න බලන්න දැන් කතා කරේ තිරාස වගේනේ. තිරාස කීයක් කරාද? Until fourth one. නිදිමතේද මන්දයි. Okay. This one is moving at mass of m and the velocity of v naught, and it has a mass of 100 m here and a height of h and x. The bullet is moving in horizontal and is the horizontal frictionless table as shown, and the surface of the table is high up above the floor. And after the impact, the bullet and the block slide off the table and hit the floor at distance x. From the edge of the table, derive an expression following quantities m, h, v naught, and appropriate constants, and the speed of the block as it leaves the table. As it leaves here, if I get it like v, how to get it? That's the v horizontal. How to get it? We know one thing. This is frictionless, so it's going to be dragged off with some velocity, combined velocity, as it comes to here, right? Bullet and the block slide off. Bullet and the block merge, right? How? You can use it like mv naught equals to m plus 100 m v. What is v? mv naught over 101 m, right? So v naught is going to be v naught over 101, right? Speed is what? v naught over 101. Change in kinetic energy of the block and system during impact. So what is the energy it had? Earlier it had an energy of what? So here, half m v naught square. And initial, and the final is what? Half 101 m v naught over 101 squared, right? 101 from each cancel off, so just 101 remain here after that. So the delta E change of energy equals half mv naught square minus half times mv naught square over 101. I can take it like half mv naught square is there, 1 minus 1 over 101, right? So it's going to be something like now 100 over 101. This is how the energy, change of energy, lost, right? Very small amount of energy will be remaining there. The distance x, suppose that the bullet passes through the block instead of remaining in it. The distance x, suppose that the bullet passes through the block instead of remaining in it. Okay. Bullet take a yano. So only what? M v naught equals to 100 m, and the other one is just gone. V0.
this one equals velocity of 0, then we can cancel off, times v equals v naught over 100. State whether the time required for the block to reach the block of the edge of the table would be greater, less, or same. No change. No change. Distance name sorry. Distance. Distance equals to v naught over 100 times time. I have to find out the time from here. How to find out the time? I can find out the time by only considering the vertical motion. Initial motion downward is 0. It may reach to here, but acceleration is g. Considering these conditions, s equals to h. So I can use s equals to half ut plus half at square. So u is 0 because downward velocity is 0 at the beginning. H equals half gt square. T equals 2h over g square root. So I have to substitute that value to here. So my time is that one. So the distance is x, sorry, x equals what? V naught over 100 times 2h over g. This is how you find out the what? Total displacement. State whether the distance x of the block would be greater, less, or same. Justify your answer. Greater. Why? Distance equals velocity multiplied by time. As velocity increase with the same time, distance definitely increase. Can you understand? Here what happened? The velocity had increased, so the time is constant. It doesn't matter. The distance increases. Understand? තේරුණාද ළමයි? Okay. Understand? තේරුණාද? මේ ටික තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ටක් ගාලා අහන්න කොහේ හරි තරම්. මොන හරි ලොජික් එකක් අපි කියමුකෝ මේ. මේ කොහේ හරි ලොජික් එකක් තේරුන්නේ. ඇයි මේක චේන්ජ් වෙනස් වුනේ නැත්තේ කියලා කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා. I justify your answer. මම justify කරෙත් නෑනේ. No change. Why? Because why? The vertical height didn't change. Since what? Vertical height is same. Time is determined by what? This is the equation 2h over g. So here the vertical height is a constant. This one is a constant. 2 is a constant. So no change. Right? ළමයි ඔය රීසන් කරපුවා එහෙම තේරුම් නැති මොන හරි කියනවා නම් අහන්න. ඔක්කොම තේරුණා නම් කවුරු හරි කතා කරලා කියන්න මට තේරුණායි කියලා. වැඩේ තේරුණාද කතන්දරේ? වෙලා නැස් වෙනවා ළමයි කවුරු හරි කතා කරලා කියන්න. ළමයින්ට එක්කෙනෙක්වත් තේරුන්නේ නැද්ද මේක මම මෙච්චරලා කියපු දේවල් I explain you taking all the time and Got it, sir. really good you got it. අන්න එහෙම කතා කරන්න ළමයි. ඔහොම දැන් කට්ටිය ඉන්ටරැක්ටිව් කියති ඔක නිකන් අර ලස්සනට යනවා. කට්ටියම ගල් ගිලලා වගේ ඉන්නකොට හැමෝටම නිකන් ට්‍රැක් කරනවා. මට නම් ට්‍රැක් කරනවා නිකන් ගල් ගිලලා වගේ. හරි. වෙලාව කීයද? මාරයිනේ. අපි ලාස්ට් එක කරලා අද දවසේ ඉවරයක් කරලා දාමු. 10th එක කරමු. ඔය 10th එකත් අර වගේම එකක් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. graph එකකුත් තියෙනවනේ. ඉතින් 10th එක කරමු.
10th එක කරමු. ඒකටත් විනාඩි 10ක් දෙන්න. බලමු විනාඩි 10ක් ඇති වෙයිද කියලා. ඇති. 12ක් දෙන්න. I'll give you 12 minutes. Okay, let's start. Time is over now. මට කතා කරලා කියන්න බෑ මම මේ හොඳ එකක් කතා කරන්න දක්ෂ ළමයි. කොහෙද ඉන්නේ කියලාද? ඒකාංගි කියන්න බෑ කොහෙද ඉන්නේ? ඒකාංගි. Sahas, in what part you are now, right now? Just finished. Wait, okay. Let's start. The same similar question like that previously. What the heck is this thing? I want to just cancel this part. Okay. A 5 kilogram initially at rest, an age of 2 meters long and 1.2 meter high, fixed on the table. As shown in the hard plastic cube of this slides across the table at 26 ms minus 1 and strike the ball, and causing the ball to leave the table in the direction which the cube was moving. The figure shows the table of the force exerted on ball by cube as a function of time. Okay, it's as a function of time. So if you see, whenever you see the force and time, you have to consider about the area. When the area is something, that is something to be concerned about, right? Okay, here, area, how to get it? Determine the total impulse given to the ball. Okay. How to get it? By the area. Area is what? Area for trapezium into, what is it? 10 plus this one, and here it's like 2 times the vertical height. It is like 2. You want to cancel off? It's like 12. Oh, shit, I just forgot. Here, it's like the time is like 10 to the power minus 3 seconds, and this is like 10 to the power positive 3 Newton, and minus 3 gone. So it's like 12 Newton seconds. However, determine the horizontal velocity of immediately after the collision. Okay, once the collision takes place, does the change of momentum take place? We know this is the amount of, that means the delta P. Delta P equals to what? mv. So delta P is like 12, and then what is the mass of the ball here? Ball is like 5 kilogram. Let me read that one more time. 5 kilogram rest and the strict height of the, and the causing the ball to leave the direction which the cube is moving. And yeah, 5 times v equals 12 over 5. That means 2.4 ms minus 1 is the velocity. Determine the following for the cube immediately after the collision. It's the speed, right? So we can find out using this way. So what is it going to be here? M is like 0.5 multiplied by 26. Uh, 2 times 5 is 10, and 0.4 times 5 is 2, 12.
Thus 2ms minus 1 in the positive direction. Direction is right because still if you get the negative answer, that means to the left. If you get a right positive answer, that means to right. Determine the kinetic energy dissipated in collision. Right, before. To do this one, we have to find out the before. EK initial, what is initial half and 0.5 times 26 square. The final, what is it? Half into 0.5 times 2 square plus half into 5 into 2.4 square. So find these two values separately and subtract this like E2 and E1. So delta E is the energy dissipate. E2 minus E1 is a long process. That's why I'm not doing, because it's a mathematical, it may take longer time. I told you the way to do it in physics. Distance between 2 points of the impact of the determine the distance between 2 points of impact of the block. Okay, කොච්චරක් වෙනස් කරලාද වැටෙන්නේ කියලා. You know, this one moves with the larger velocity, this one with the slow velocity. So, big difference. Firstly, I have to find out the time. How to find out the time? As you know that it's equals 0 and the acceleration is gravity. So I told you the way in the previous question, 2h over g is the time factor. 2 times 1.2 divided by 10 is like square root of what? Yeah, 2.4, 0.24, right? 0.24 second is the time we just found, and we have to use a calculator to find out. So now I will take this one as d1 and the other one as d2. Okay, අපි පන්තියේ තියෙනවා d1 d2. ඒ දෙන්න ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. හරි. Sorry. වැරදි දැන් d1 d2. How to find out d1? d1 equals to 2 times root 24 and d2 equals to 2.4 times what? 0.24. So delta difference. This is what delta D. Delta D difference. Delta D equals 2.4 times 0.24 minus 2 times 0.24. So that means delta D equals 0.4 times 0.24. Understand? Can you understand this whole calculation, or do you need more explanation regarding that? Another one is missing, I think, the signal level, and everything is horrible for them. මේක තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අහන්න. හැබැයි ළමයි ඔයාලා මේ සෙට් එකම කරගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් කරපු නැති ඒවායි ඔක්කොම ටික. ඒ වගේම සතිය මැදදී කරගන්න දෙයක් බැරි නම් මගෙන් මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙනවා. හරි. දැන් මට කියන්නකෝ මේ මොමන්ටම් කතන්දරේ තවම අමාරුයිද? How do you feel? Do you still feel the momentum is really hard? Practice කරන්න ඕනේ. Practice කරපුවම තමයි ඔක හරියන්නේ. එකපාරට හරියන්නේ නැහැ. නමුත් දැනට approach එකක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වෙක ඉන්නවා. Final approach you will have to practice like few months, 3 to 4 months at least to get fine practice. But you catch up with the base core. ළමයි core එක තේරුණාද මේක තාම? නැත්නම් වුණා නැත්නම් නැහැ. තමයි පොඩි කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. කතා කරලාම කිය. දෙවුනි තේරුණාද නැද්ද?
සහස් කියන understood ලු. හරි ඒකාංගී තේරුණා සර්. සහත් තේරුණා සර්. ස්ථිරස තේරුණා සර්. මට මේක කියන්නකෝ දැන් අපි මේ සතියේ සති 3ක් මේක කරානේ. සති 3ක් තිස්සේ මොමන්ටම් කරා. මං හිතන්නේ 4 වෙනි සතිය කරත් මොමන්ටම් ගෙනියන එක අපරාධයි. එහෙමනේ. අපි next week එකේ පටන් ගමුද work energy and power කියන ටිකක් ලොකු lesson එකක්. මේක කරා කියන්නේ මට හිමින් යන්න ඕනේ නැහැ මෙතනින් යන්න. හයියෙන් යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අවශ්‍ය කරන ලොකු දේවල් ඔක්කොම ටික කව වෙලා ඉවරයි. ෆිසික්ස් අල්ලගන්න පුළුවන්. මේ ටික පුළුවන් කියන්නේ ෆිසික්ස් අනිත් ඒවා ඔක්කොම මේ ටිකත් එක්ක තමයි කම්බයින් වෙවි. පටන් ගමු නේද? හානේ. හරියන්න පවුලනේ. හරිද? හරි ඔයාලට හරි වුණත් වැරදි වුණත් මම next week එකේ පටන් ගන්නේ work energy and power මේ මොමන්ටම් මරෝනේ වලින් මම දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න වෙන වෙනම දෙනවා. ඒවා කරලා ප්‍රැක්ටිස් එක හදාගන්න. ඔයාලට එක්සෑම් ලෙවල් එකේ ප්‍රශ්න හම්බ වෙනවා නම් හම්බ වෙන එකම තැන තමයි මෙතන. වෙන කොහෙන්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ බයින්ඩ් එක. හරි. ඒකයි ඉක්මනින්ම මම ඔයාලගේ පේපර් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. ඒකෙනුත් අපිට ඉක්මනින්ම ගොඩාක් ප්‍රශ්න ටිකක් කරලා පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම්. God bless you ළමයි. Bye.